Hello everybody, welcome to my demo class. From my demo class you will get an idea how I will take my classes, what will be my way of teaching. So my demo class will be helpful for you to get an idea what will be my classes and what will be my way of teaching. So follow my class, it will be definitely help you to get an idea about my classes. Okay. Hello everybody, I am starting my demo class. In my demo class you will get a small idea about what is coding. Coding means writing computer readable code or instructions using different computer languages like C, C++, Python, Java, etc. to perform some tasks. That means through the coding we can communicate with the computer. A human can communicate with the computer by writing some code, and all the codes and all the computer instructions are written using some computer languages like C, C++, Java, Python, etc. Many other languages also in the market. I have mentioned some of them: C, C++, Java, Python, etc. to perform some tasks. Why we will write the code or we will write the instructions? To perform some tasks using by the computer. For that purpose we can write the computer coding. Code tells computer how to behave and what actions to perform. It makes a communication between human and computer. So that is called coding. Okay. Next, steps involved in coding process. Actually, basically, what is the basic step followed in the coding process? First of all, we have to write human readable code. Now I am telling in Bengali. আমাদের প্রথমে তাহলে কোডিং কাকে বলে তোমরা জানলে? কোডিং মিন্স আমরা কম্পিউটারকে কিছু কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজে কম্পিউটারে কিছু ইনস্ট্রাকশন লিখে বোঝাচ্ছি। দ্যাট ইজ কল্ড কোডিং। কম্পিউটার তার আগে আমাদের কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলো শিখতে হবে। যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমি একটাই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারি, আবার কম্পিউটারের অনেক কটা ল্যাঙ্গুয়েজে আমি শিখতে পারি। অ্যাটলিস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখো, সেই ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি কম্পিউটারের সঙ্গে কমিউনিকেট করো কোড লিখে। তুমি বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে বিভিন্ন কোড লিখো, কম্পিউটারের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারো। তাহলে কম্পিউটারের সঙ্গে কমিউনিকেট করার জন্য আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। সেই ইনস্ট্রাকশনটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে দেবো? C, C++, Java, Python কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজেস করে। অ্যাকচুয়ালি দেখো, কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলো অ্যাকচুয়ালি ইংলিশেই লেখা হয়, কিন্তু তার কিছু গ্রামার অ্যান্ড সিনট্যাক্স আছে যেগুলো ফলো করতে হয়। কম্পিউটার যেগুলো নিজে কম্পিউটার বোঝে। আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ ভাষা কম্পিউটার বোঝে না। কম্পিউটার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে কম্পিউটারের ভাষায় কম্পিউটারকে বোঝাতে হবে। ঠিক আছে? ফর দ্যাট পারপাস কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজেস আর ডিফারেন্ট ফ্রম ইংলিশ। ওকে। বেসিক স্টেপস কি ইনভলভড আছে? অ্যাকচুয়ালি আমরা যা কোড লিখবো ইউজিং কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ইউজিং দ্য ইংলিশ লেটার্স, সেই হিউম্যান রিডেবল কোডটা অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট হয়ে যাবে মেশিন রিডেবল কোড। হোয়াট ইজ মেশিন রিডেবল কোড? অ্যাকচুয়ালি ইন ট্রু সেন্স machine will understand only binary code, nothing else. Binary code means combination of 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1, any combination of 0 and 1, that is called binary code. Computer actually in true sense understand the binary code, nothing else. So human readable code will be converted to binary code. Human readable code মানে instructions whatever we are writing using any computer languages, after that it will be converted in machine readable code. How it will be converted? After writing coding using these two kinds of software, small softwares, that is called compiler and interpreter. Actually compiler and interpreter both are small kind of software which are used to check the instruction or code whatever whether it is correct or not syntactically or grammatically. If it is errorless, then it will be converted to machine readable code, that means internally ultimately into the binary code. That is the main process of coding.
First we write the code or instruction in our language, then compiler and interpreter will read each and every coding line, and it will then they will convert each and every instruction line, human readable instruction line, to machine readable code. That means within the binary code. Lastly, okay, binary code is the main code which is actually basically computer understand. Binary code, 0-1 combination. Okay, so this is basic thing followed by coding process. Next, components of a code or instruction line. Each and every instruction line or code line, what are the components used to write a computer instruction? What are the components? These components are keywords, operators, variables, data types, arrays, inbuilt user-defined functions, or many things are there. That means structure, pointers, etc., etc. That means using keyword, operators, variables, data types, arrays, এইগুলো ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা কম্পিউটার ইনস্ট্রাকশন লাইন আমরা লিখি। এইগুলো জানা মানে এইগুলো সব এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ কিওয়ার্ড, হোয়াট ইজ অপারেটরস, হোয়াট ইজ ভেরিয়েবল, এভরিথিং উই শুড নো। এইগুলো কি করে আমরা জানতে পারবো? যখন আমরা কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা মানে এগুলো জানা। Each and every one should understand these basic topics. Actually, each and every computer language covers these basic topics. Whenever you learn a computer language, that means you know all these topics. Computer language always covers all these topics. তাহলে নেক্সট আমরা কম্পোনেন্টস কি কি পড়লাম। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে what are the basic tasks computer performs using coding. Actually, coding means why we write the code, why we give the instruction to communicate with computer. For what purpose we want to communicate? For perform some tasks through the computer, because computer is very fast and errorless. Accurately, computer can perform tasks very quickly within a nanosecond. That's why we need computer to perform a big huge number of tasks. But what are the 3 basic steps actually involved for making any kind of software? Software means writing group of software means writing group of instructions or code for the computer to perform some tasks. So each and every software, each and every program follows internally following 3 tasks. What will be the 3 tasks? First of all, computer we will give instructions to take some values from keyboard, to entering some values from the keyboard to computer. That is called inputting. কিছু ভ্যালুস আমরা কম্পিউটার থেকে টাইপ করে কিবোর্ডের মাধ্যমে কম্পিউটারে দেব। ঠিক আছে, সেই ভ্যালুসগুলো কি কি? এনি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হতে পারে, কোনো ক্যারেক্টার হতে পারে, যে কোনো ভ্যালু আমরা কম্পিউটার থেকে টাইপ করে কম্পিউটারে দেব কিবোর্ড থেকে। তারপর সেই ভ্যালুসগুলো নিয়ে কি করবে কম্পিউটার? কোনো অ্যারিথমেটিক্যাল টাস্ক যদি করতে হয়, ইফ উই ওয়ান্ট টু ডু সাম অ্যারিথমেটিক্যাল টাস্ক, দ্যাট মিনস এডিশন, মাল্টিপ্লিকেশন, সাবট্রাকশন, computer will perform. I will instruct computer do some arithmetical operations for me, maybe addition, subtraction, multiplication. So computer will read my instruction, and as per my instruction, computer will do some arithmetical operations using the values, and computer will quickly, errorlessly, very quickly, accurately generate results and show in the computer screen as a output. Giving results to the computer screen is called output. That means each and every software means I will give some value from the keyboard as an input. Computer will process some tasks on the values
task means maybe arithmetical, any task or anything. After that, computer will definitely give a result within a nanosecond accurately in the computer screen that is called output. That means what are the basic things? Inputting, processing, outputting. That means there are three processes actually follows in coding section. Computer will perform internally basically three processes: inputting, processing, outputting. Outputting means giving results to computer screen. Inputting means taking some values from the keyboard. Typing some values and giving to the computer. That is called inputting. Through the computer keyboard, we can supply some values to computer. Processing means taking some values from the computer keyboard. Computer will perform any arithmetical task using the values, and then outputting means and then it will generate some result. These three are basic internal tasks performed by any programming code or programming instructions, group of programming code or group of programming instructions. That means by any software. Actually, software means combination of group of instructions or coding. That is called software. সফটওয়্যার আমরা বাজারে অনেকগুলো দেখি, মার্কেটে বিভিন্ন কম্পিউটার অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন ব্যাংকিং অর্গানাইজেশন, তারপর রেলওয়ে সিস্টেম, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, everywhere we can see computer. Without using computer in today's world, nothing will be performed without using computer. প্রত্যেকটা জায়গায় কম্পিউটার এখন আমরা ইউজ করি। আগে ম্যানুয়ালি করতে, থ্রু কম্পিউটার আমরা প্রত্যেকটা সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট করে থাকি। ব্যাংকিং সিস্টেম, স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, হোটেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, সব জায়গায় সিস্টেম মানে টোটাল হোটেলের কি ধরনের অপারেশন পারফর্ম হয় এইটা, বা কোনো ব্যাংকিং সিস্টেমে কি ধরনের অপারেশন পারফর্ম হয় সেগুলো আমরা থ্রু কম্পিউটার করে থাকছি। থ্রু কম্পিউটার সফটওয়্যার আমরা মার্কেট থেকে কম্পিউটার সফটওয়্যার আমরা কোনো প্রোগ্রামারকে দিয়ে বানিয়ে সেটা ইনস্টল করে সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমাদের সিস্টেমসগুলো এখন আর অটোমেটিক্যালি সিস্টেমসগুলো অপারেট হয়, ম্যানেজমেন্ট হয়। যেমন ধরো ব্যাংকে গেলে, ব্যাংকে গিয়ে তোমরা ব্যাংকিং তোমাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা সাপ্লাই করলে, সে এগেনস্ট দ্য অ্যাকাউন্ট নাম্বার তোমাদের ব্যাংকের স্ক্রিনে থ্রু দ্য সফটওয়্যার তোমাদের লাস্ট 6 মান্থস ট্রানজ্যাকশন কি করেছো বা 1 ইয়ার ট্রানজ্যাকশন কি করেছো কম্পিউটার স্ক্রিনে উঠে আসবে, সেটা প্রিন্ট করে তোমাকে একটা শিট দিয়ে দেবে। তাহলে এখানে তোমরা কি করলে, তোমাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা সাপ্লাই করলে অ্যাজ এ ইনপুট, তারপর কম্পিউটার সেটা নিয়ে কি করবো, সেটা নিয়ে কম্পিউটার তোমার যা রেকর্ড স্টোর করা আছে ডেটাবেসে কম্পিউটারের ভেতরে, সেই রেকর্ডগুলো থেকে সে চট করে সেটাকে কুইকলি ফাইন্ড করবে, করে তোমার রেকর্ডটা শো করবে যে কোন ডেটে কি ট্রানজ্যাকশন হয়েছে, কত তুমি টাকা স্টোর করেছো, কত তুমি টাকা উইথড্র করেছো, সব কিছু তোমার ডিটেলস দিয়ে দেবে। দ্যাট ইজ অলসো পারফর্ম বাই software. And how software will perform all the tasks? Through the instructions or group of code. Internally, we write group of code or group of instructions to make a software. Okay? Everywhere you will find a software. In each and every company, each and every office, each and every organization. Through the software, all the tasks in today's world, all the tasks are performed. Okay? So software means group of computer instructions or group of computer code. And how group of computer code or instructions is written? Using some computer languages. Okay? So this is the basic concept of coding. Now see, here is the next topic. Relation between coding and software programming or software developing. That means actually you all know now what is coding. Now the question arises, then what is the relation between coding and software developing or software programming? Both are related, very strongly related, but
there is a small difference. What is the difference? See, software developing or programming involves following steps. Actually একটা সফটওয়্যার ডেভেলপিং বা প্রোগ্রামিং যখন আমরা করছি, সফটওয়্যার ডেভেলপিং যখন আমরা ওয়ার্ডটা ইউজ করছি বা প্রোগ্রামিং এই কথাটা ইউজ করছি, তখন সফটওয়্যার ডেভেলপিং করতে গেলে অনেকগুলো স্টেপস ইনভলভ হয়, অনেকগুলো স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসের মাধ্যমে যেতে হয়। ঠিক আছে, সেই স্টেপসগুলো কি? What are the steps involved in software developing or software programming? These are the steps. First step is planning, second step is designing, third step is developing, fourth step is testing, fifth step is implementing, sixth and final step is maintaining. These are 6 steps involved in software developing or programming. তার মানে আমরা যখন কেউ যদি ধরো আমি সফটওয়্যার ডেভেলপার বা সফটওয়্যার প্রোগ্রামার বা ডেভেলপার, আমার কাছে কোনো কোম্পানি এসে বললো যে আমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপিং করতে চাই, আমার কোম্পানিটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা পুরোটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে করবো, ডেভেলপ করি, সফটওয়্যার ডেভেলপিং আমি সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করতে চাই। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার তখন কি কাজ হবে? সফটওয়্যার ডেভেলপিং করার জন্য আমি কি কাজ করব? প্রথমে ফার্স্ট সফটওয়্যারটার জন্য প্ল্যানিং করব। প্ল্যানিং মানে সফটওয়্যারটার কি দরকার, আমার কি কি ইনপুট হবে, আমার কি কি টাস্কেস, কোম্পানিটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কিভাবে চলে, কোম্পানির সম্বন্ধে পুরো অ্যানালাইসিস করে তার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসগুলো কি কি হয় সব প্ল্যানিং, সেগুলো দেখে নেওয়া, সেগুলোর ইনফরমেশন নেওয়া। তারপরে তারা কি চাইছে, কি ইনপুট নিতে চাইছে, কি এক্স্যাক্টলি দেখতে চাইছে কম্পিউটারের মাধ্যমে, সফটওয়্যারের মাধ্যমে কি টাস্ক তারা করতে চাইছে সেটা জানা। তারপর একটা ডিজাইন করা মানে ডিজাইনিং মানে তার মধ্যে ফ্লো চার্ট দিয়ে, তারপর হচ্ছে গিয়ে তোমার ডিসিশন মেকিং চার্ট দিয়ে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে তোমার অনেক ডায়াগ্রাম করে ডিজাইনিং করতে হয় যে আমার এই জিনিস চাই। এইভাবে সফটওয়্যারটা বানাতে গেলে কোম্পানিতে what are the actually daily basic tasks of the company, what is the company management system actually basically in practical, how the company is running in daily basis, what are the operations performed by the company daily basis. So these operations will be very important for us to develop a software. তাহলে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে প্ল্যানিং, নেক্সট ডিজাইনিং, সফটওয়্যারটাকে ডিজাইন করো, দ্যাট ইজ মেকিং এ ব্লুপ্রিন্ট how to make a software, then developing, then testing. A developing means this is the third step where we can write or write some instructions or coding for the software. That means software coding is a part, not the whole thing. Software development is a big thing, involves six basic steps. Out of 6 steps, a small but important, a very important step is developing. That means means by writing instructions or coding. This part I will do. This part is called coding. কোডিংটা ঠিক এইখানে লাগে, এই থার্ড স্টেপে এসে আমাদের কোডিংটা লাগছে। তার আগে অনেক স্টেপসগুলো আছে যেগুলো আমাদের কোডারদের করতে হয় না, বাট সফটওয়্যার ডেভেলপার যারা, তাদের এই 6 স্টেপস পুরো ডিজাইন করতে হয়, 6 স্টেপস পুরো নলেজ থাকতে হবে। যারা এই টোটাল 6 স্টেপস, দে শুড পারফর্ম অল দ্য 6 স্টেপস হু আর সফটওয়্যার ডেভেলপার। বাট দ্য কোডার অর দ্য প্রোগ্রাম instruction writer, they only should know how to write program coding or instruction using some computer languages. Other things they may not know or also may know. That means a software developer must know all the part including coding, but a coder or software instructor, software programmer means writing instructions. A coder may not know
or may know all the parts but must know only this part. That is the difference between or relation between coding and software developing or programming. একজন সফটওয়্যার ডেভেলপিং এর 6 স্টেপস থাকে, বাট কোডিং হচ্ছে অনলি 1 স্টেপ উইদিন দ্য 6 স্টেপ। যে সফটওয়্যার ডেভেলপার হবে তাকে 6টা স্টেপ সম্বন্ধে নলেজ থাকতে হবে, বাট যে কোডার হবে অনলি ডেভেলপিং স্টেপ বা কোডিং রাইটিং স্কিল থাকলেই হবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন কোডিং এবং সফটওয়্যার programming. So coding is a small but important part of software programming or developing, or it is a subset of programming. It is a subset of programming, not the whole step. Now what skill is required to be a coder? Coder hote gele ki skill ba knowledge lage? First, knowledge of computer programming languages. তোমাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস শিখতে হবে। সে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখো, অনেকগুলো শেখো, তবে একটা এ কোডার অর এ প্রোগ্রামার মাস্ট নো অ্যাটলিস্ট ওয়ান বাট মোর দেন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস। তাহলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে স্ট্রং নলেজ থাকতে হবে। আর কি থাকতে হবে? নেক্সট, হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড? অ্যানালাইটিক্যাল স্কিল or good logic sense, and not or, and good logic sense. মানে যে কোনো প্রোগ্রামিং যখন আসছে তোমার কাছে, প্রথমে প্রোগ্রামটাকে কিভাবে করবে অ্যানালাইসিস করতে হবে, আর লজিক সেন্স কিভাবে প্রোগ্রামটাকে তুমি সাজাবে সেই লজিক সেন্স তোমার থাকতে হবে। তার মানে বেসিক স্টেপ ইজ প্রোগ্রামিং, তোমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, নলেজ অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস, মানে প্রোগ্রামিং লার্নিং অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস। ফার্স্ট স্টেপ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে, তারপরে তুমি কোডিং করতে পারবে থ্রু দ্য ইউজিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস। ঠিক আছে, দিস টু আর বেসিক রিকোয়ারমেন্ট ফর এ কোডার অর প্রোগ্রামার। ঠিক আছে, now my next topic is computer languages. I am giving a small idea about computer languages. What are the computer languages? Actually, in computer world, computer languages are broadly divided in three parts, or in three subdivision. First is low level language, second is middle level language, and third is high level language. Low level language that deals with binary level, that is 0101 combination. This is the basic last level of computer. Okay, generally this is very hard language to the human, but this language is not very user friendly, but more machine friendly. That means 010110 combination. Next level is middle level. Middle level means it deals with mnemonic code. That means mixing of symbols and commands. Okay. Example of this code language is assembly language. Next, high level language is completely user friendly, very close to user friendly, and this is very user friendly, not so computer friendly, but very close to human or user. That means this kind of language is very user friendly language. This kind of language also divided in three parts. First of procedural language, that means it follows series of steps to achieve a output. Series of steps, one by one steps it will follow to write some instructions. Procedural languages are, example of procedural languages are C, Fortran, Basic, etc. Next, high level language is object oriented. This is very important for us. We always deals with the generally object oriented programming languages, because object oriented programming languages actually deals with class. Each and every data are stored
all the data are stored within class and accessed by object. That means the class and object, these two important words are related to object oriented programming languages. Data are stored in class concept and are accessed by object. The object oriented programming is very important programming for us. An example of object oriented programming is C++, Java, Python, etc. So this kind of programming language actually nowadays very important for writing any kind of software. This kind of programming language is very important. Next is scripting. This is also very important, scripting language, because all the websites are designed generally, basically, especially the screens are, user screens are designed actually, interface, that means called interface are designed using scripting languages, and these kind of languages are actually used to develop websites. Example of this kind of languages: HTML, CSS, JavaScript, PHP also. Okay, so these are main different groups of programming languages. This is a small idea about, I am giving you a small idea, a very little bit idea about what is computer languages. So this is my demo class. From my demo class you will get a small idea about what is coding, how we can perform coding, what is the actually internally, what is the tasks done by the coding, and what are the components of a instruction line, what are the skills required to be a coder, and what is the computer languages, and what are the basic divisions of computer languages, what is actually meant by low level, middle level, high level. These kinds of informations I am giving to you in my introduction class or demo class. You may join my classes if you like my demo class. So join my class and develop your computer coding skill. Thank you.